dia tosu mienu ejirem ensema hodo a anwumre yensa so no ebraso se yede beso Ghana fo yira ese wo man adwuma anwumre no sia ekase bonsemu a yede enam ye different camp mpure mantamu ye boye moto mu a ye nam Ghana fa na ba bia mantama akomako edu ensia kase bo no enam so a wonso wonsa ebetimi akabie wokoye ntenta kase no eso a eye DLFM yen social media handles ne nyina nso kasebo no enam so na emom ba bia wodo message ne ba ye betime hunu na ya kenkan ede ama wo no wo comment ne ye beje wo Facebook no so eye DLFM 106.9 enwumrei ensama hodo a ye de enam no de bedi mu akotin bi enne se enne pepepe eye mfinhia makomako enkono a atorencham ebeso e Ghana wo bra ensuo ene petrol edi afra wo cycle ema nipa makomako wo ha ene aduonum eto yanom wonse aduo no na wonom a wo mutimi survive ya ne kire se bepem ne empatasika mpo oman no emfema wonom emunsam kaseboi wo bete yebebo ede awuramo ewo Upper East region ehonom ena Peasant Farmers Association of Ghana wonom ani abrepa kase kiremu a ekwe hodo wa Ghana mpanimfo ekase omode $12 million ele akoma contractor so omode na Paulugu eye dam project na wonye no omodwe omonti asekwa ne senti aban onsamra bio na ene awiai asokore mampon district court akwasetena na Ghana sinikani Kwadwo cancer lewe ne court say yebema ni bail eye 50,000 Ghana cedis court kirasa bosome ne da toso aduonu nson yensa fa Kwadwo cancer emra court biem yebebo dia wuramo ewo fifine mantan no honom ena wotu senya east constituency ne mumse ya meka sei honom ayedeja na mavis hawa kumsin ono nkasa ne bandra da enkrabato dia kase bano mekiremu a sekan ya kano na NDC amanyoko ne ma na ekiremu a ya cheche NDC amanyoko ne ma mo wotu senya east ne koba ne san ena asem wo yesi no yentumi nche MPP amanyoko ne ma ono so omonte ase na gamanche eye king taki teku churu a wotoso mienu wode atu da kirem se obi bia no a oman timemfo ebre na wahihye sika wodem na wosum sika no say nipa no woni do emfa Ghana kura yebebo edi awuramu awaka ne omampeni na da John Dramani Mahama wakasa ekiremu a okada ye okada ose wahyembo se de tie bia no moto abamfama no obape okada ebedi dwuma obia entimi entetemfa hodie so oman Ghana mu mene wakasa yi electoral commission ebie nkrata mu ato se mu a mo pese mo transfer mu vote edi free baby edi kwa baby no mo nkoso na monye na mom electoral commission edi krata apie ekiremu se wonum agent any officers a wo mo hwe edisa adwuma no wo mo hwe ye ana wo mo amakwan ama party agent bia no enhu de wo mo eyenum na enam so ema NDC amanyuko no wo mo buafu esi atomota forest ensebe ne pika we hu na nwumre yi ye de ba besom Ghana fo nyina se wo man adwuma anwumre no sia eka se boye different crab mpure mantamo dutan kese ya si ewo unity kese ya wi adwe DLFM 106.9 ana nwumre ensebe no ye de eba na emom sa wokoto sa abo akraman wo si apata so na wo to patwa wo betia ne agada vishaye aw money is coming soon na kire sa abo akraman sabi na ni ajepa sa de yati ne motoam anwumre yi aseda bia ho no mo akaseboi kan ho na yemfa Emma Sunday Sam's Consort wo ye travel and tour agency aye boa Ghana fo nyina mo amopese mutu kwan ekwoto abrabo no so na yedie so time ba no bomode se enanwumre yi wo betie ni ye pa ye fra adwumakuo no Sunday Sam's Consort wo pese okọ United Kingdom wo hima krom wo pese okọ Canada anase United Arab Emirates mitire Dubai na se ebia wo visa ho nkomo wo krata no ho nkomo ni nyina no bomoden se wo ne Sunday Sam's Consort ana betimi edi enkita ho me pacho wonom tried and tested ya so ahwe enunti empanisi yankwagina ane abua enunti se wo bia pese otu kwan na wo kokkoye adwuma ewo nkofo amaso na wo susika wi na bitu botomu a bomode se wo ne wo betimi edi enkita ho ana fe nso so pese okosua de ana se wo for visiting so a hwehwe wonom ewo ofankro barrier asofan wo Ben Wise Park Hotel wo fe wonom a woje so 0244 291 546 0244 291 546 email no samuelowusu626
@gmail.com. One slogan was a connecting dreams with opportunities. Wo fe wono mo a bibia betima konkan no akwanto no so wo betu abra akwansidie bia ema ho ebusua wonom ani adwumaku a ene anwumre yi wabo ya donten se yemfa nsam no so Ghana fo se wo man adwuma akenkanfo mienu edia mejeso eye Gangster Cat ya mitenkura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ebusua dwedwedam na je akonwa time chuku se keji madam wa wo bia kwada zipu ensam na mu nkyeremu ne DL News. miensama wakwaba na afei yemfa wuti enwuram ewo kasebo no emu wo message ni nyina nso de yebeje ewo Facebook na se DLFM 106.9 ensemu a ye shas ye no ye di videos nyina nso ebebre wonti aya no wahye no so saa ye sha kasebo no ase Ghana fo be kai a June bosum da na toso eye emiensa enfinhia mpenu ene edunum eye June 3 2015 ana arahosem ebebua wo my Ghana etiriso a ene abusua ene wo man ne atwadado ni nyina no ene se mo amokan no Kwame Nkrumah circle ana ebeto dwase 2015 mo no ayade so osu brantam bi etoy na enso no ede nansa ana etoy yewi akire na akire se petrol ene isu ede afra ama eja atimi atomu a enipa ba se wo ha ene aduonum 150 human beings ana wonum etoy anum ewo nsedo a aya arahosem pam saa to rente mu esi ye no ene pepepe eye enfinhia enkunu na wonum a womo ho eka adwamu nanso nyame adom womo etimi ba enkwamo ye kan say victims ene survivors no ena me no kese womo su kirem se enfinhia enkunu aya akwahomabo ene kiresa anohoba empanefo de bo womo se oh die moafa mu die ye bema mo empathetic compensation na mo so motimi ade atototo abrabo no na bibia nso atima koye no victims no kiresa abosome anase enfinhia makomako enkunu 9 years ana mpanifo hye asa agbo no bepem ne woni so na wonu mu a ajebre eni DLFM amade bofo di nkomo no emu baako eni Solomon ana wo kirem se efiti bre na sa atorente risi ye makwanhia ne se ye no mepam cha mo amon kai no wo ba ye Facebook no so a eja no edam sa bonsam jem esini Sodom and Gomorrah ewe ye Facebook no so a eni ese ne kasi ehyehyɛ ye na enipa tekai mu na wahia fraka na awreho pa na we said ye a Goil filling station and also ashada na nsro no na kire se man never is enipa wonsa hwe e wasase so na Solomon were one of the victims woni yedi nkomo na wo tirem se efiti sa abra no na yire agya no efiri se nanim sese na yire entime hweranim ne mampo entime hweranim firi se nanim asesa na afa kura nso de obedi abo no firi se wo trolete kura so kopa adwuma ya adwuma retime ka se woni mo hu no do enya de semefo adwumam wo tirem se si wotise mwantre so se wokwa kwasra de nso a ahyenkanfo ne Ghana fo mpo hu wo mutire moden wo mo ema no frese ebi mususu se de nanim aye no e bia na eye kaka motobi ana wode abutu nanim wono mo kire se eye mask ana wakwa akwhye ana wahye da na wo besresra de nti no enya de se wo mo ehu ne mobokura afenso de e kan se societal stigmatization kire se empotamo a wote no wo mo atwetwe ne pa na desrede a wode to Ghana fo mpanifo anim ene wonu ma wotwedi amponyankro po Kwame anafra na kwahira wonu mu a wo mo nsam wo bie philanthropist no wode to mo nyina manim se enye de wo pane hunie eno nti obesre pa se aban no atimi ade wo mu hwemo eye emfinhia enkono na yesnie eno nti obesre se mu amowo mo bia no mo awonum nanka ebi mpo anka plastic surgery anka wo mo ntimi nkonkoye bi wo tirem se wonu anka na woto ne pa ewo ne ma nanso ne enkwada no ehu nanimu a na wo mo edwane tse bio abebe ehu ne kutipomponi na wotirem sa de ba ko a eya pa ne sese no ba bia wo beda krampo oni bi enu nti ensuo to a agese eya bridge ase ana okokoda ana afa ekura nso no ade ba ko a eya na yemhihie pa ne se de wo fa mu ne nti se bi mpanese de wo hunu mprenu enu nti wotenkra hai se ensuo mu na ne yemo ahye ne firi se de esi yema nanim ese yema abrabo ne se ye no eyensuo enu nti eba no sa no a na de yemo ahye ne pa wotirem se emfinhia nkronie
bosha mpenefo hye wonom entime mai ayawra ho sempa wo ba ye Facebook no so ayemia no ana wone nsam trofo di nkomo ayawra ho too much nanimu asesa nanso mpata sika bepem ne victims no kire se aban hoi watena so a yapa ebi mu je se max na mise ama for the breje no cause obi wo me ko bisani ska obi timaka che se me ko page na yo emeja max na me da se ni bebre amoka sade me brepa me bre ana me wanda me bre papa cause ale chibia meni bebia me da ano na have one for bebre they said ni ya me say it's on to na senior I just have a baby enti ebusuan ba yen Facebook no so a we ana ye fe ne say pictures and videos of Inogan wo hwenhwe ana we wani so a enya de se betima ye yie kranti abranti a wakasa ni din Edi Solomon ana wo kire se abenedie a wo fa mu bepem ne bosha aban ede hye wonu mu nyina no aye hwebuada kokure ne hono mu a etime eba mu na wo ba yen Facebook no eso a video no eda so a eye DLFM 106.9 ene pepepe eye mfinhia enkono a tesesa to renchem no eba ye na eno achi ana wapani a wo gina mu ese lawyer ede ama eye victims no eye yenuansem troni a wo ye na twuma ewo multimedia ne di ede Samson Ladi eye ayenini wo de to Ghana wo tirem se 2018 no wo tron krata ede kokot se ne be ya wonu mu a enam wo so ema amrantie yi eko atorentem atese mu no anka ye betimi ape eye mpatasika compensation dia ma wonom nanso yenua be ma eye Samson Ladi ayenini etiremu a 2018 bepem enne anse ekoya court no fa so adi nsem no ayesro tisachechede a wokwa match pass na hadwen pa yenua ne kasano emunsem enio what we call interlocutory processes in the course but just very recently we seem to have cleared some of the hurdles. So actually, we're in court, this week. Apart from the plaintiffs that were mobilized by One Ghana movement, we know as a matter of fact, later, as we discovered, that there were many more who were affected, who are not part of the suit in court. Some had left to their villages, some had left to their hometowns, various places. It's unfortunate that the law has a limitation period within which you can take a suit, and in excess of 5 years, you don't have that opportunity. But I believe that even for those who are in court, the state could look at this more carefully and see what could be done to everybody. For as long as there will be evidence to show that somebody is suffering as a result of what happened. Enti ebusuani ayeti yeyi eye yenua pani a wo yensem troni na ono ana wo ye lawyer ni asem we ba ye wadi akire pa ne din ede Samson Ladi anyanini ana wadi atu Ghana wo kirem se ekwan ya ansam ne kopie kwoto na ensam no slow sa no hadwen efiri se elipa ana akọ abiridi a etese mu no yento akase bo no eso yeto akase bo no so ane ye bo ede awuramu ewo Upper East region na honom ena Peasant Farmers Association of Ghana me kire kuafo a wonom ewo Paulugu potem honom a omandi daso se na danko akufuado Ghana man penisha wonom bo efiri se wo kire mu se eya Paulugu eya multi-purpose dam ne de oba besi ema kuafo na te den na sika pa no mbenya ne potem wonti omonde emoni atoso pa nanso sesi ameka se kuafo ne kire mu a wonom ate shock papa wonom ate shock na mo ha nyina ne se efitri man na danko akufuado ede contract ede ma wonom se mpenifo so omonye na ne yesa dam no munsi ne kama emfa ma kuafo se ye betimi yabone ne se koba se opesi a wonom huntime nkire wonom no mbenya nsuo de gugom no ba yeso nanso bepem ne contractor na je say waji sika eye $12 million stoppable money wadi sika bepem ne je say okohwe mpotem ho no ma je say bibia ne ho akwaso je say ho mba papa na Ghana fo nyina beka ya eye 2019 November busum na dankwa kufu de Ghana man penin e dia so ekoba fom e Paulugu say obomoden ni wasi multi-purpose dam e dia ma akuafo no se be ye betimi abo na ne wonom no ba ya na ade atumi asodo so na Ghana fo so
ye nuane party mi adi nanum e ba pem samre na Dankwa Akufo-Addo e so man nyina bo se Yakobon ya adoma abosom makoma aduonum mi 50 months no this one mo say de tie bia no contractor no betuma wi adwuma die na ne ade hye won potem ode won matumi age pa na no ana president edema association na Charles Nhyiraba o kire mu abapem samre ye kasai okopie mu obia ya yesi eye multipurpose dam ne de nyamianim ne kurani hwinko so o chema je so manga na sika no ahye eja to ma je semfa so biara ntumi afa ma so fa ma man ene wo kire mu se da bi ne no ne say namben ene 12 million it is a US dollars ka bebrebe anti say na Dankwa Akufo-Addo ene evident pia manyo kwa tia ba nwa so yi mashi sika we kwa sika we ankadwuma betime de o manga na mu pa na ka ho kire wo man yi mu se de betime aboa Ghana fo no mashi sika yi te say ni da so mo de share ye ne bo sha hodo mo share ye nyina no faso bia ntumi afa ma so nti wo kire mu a sa na mo na Dankwa Akufo-Addo watuo no omo ntia ase na ntia ase achina onsam na bio efri say ensema wodo a waka ne bo so de share wono ni sika ahye no omo dwene ho omo ntia ase emo penini kasa no emo nkyeremu ni. Last 3 weeks, we got the news that 11.9 million had already been paid to the contractors. When this news was briefed, in fact, our members were so disappointed because we are not interested in anything. We want to see a project. So if you spend $11.9 million and we cannot even go for 100,000 construction done at the site, what do you take us for? So for farmers, we are just looking for the way forward. But the message we can convey to JIDA or whoever is responsible is that there should be value for money. We didn't launch the project for mobilization. We launched the project to construct a dam. So if there's no dam and there's no sign that dam is being constructed, then we have to spend 11.9 million. What do you take the farmers for? Eni awuti ye aya president at the Mapia Sand Farmers Association of Ghana. Ne dey at Charles Nhyiraba. Enwachi na dey yakase abase ne opening pa wo ye immediate past aya pro chancellor at the University of Development Studies Professor David Miller. Yenu ni kwamba ne mi sese project yi enka ba tumi ye ene ne matumi ko yi anka faso be pere maga na ochem so enfaso pa ka Ghana fo be nya no nya faso ke 20 cent empempenso aba wo made na contractor odi djumade en share ne nsa no made no san ko site wo enko ba djuma free say Ghana fo Yakobon ya adom na say dam we mutumi ya enfaso be ba so no e be do so pa dia ma o man. The water after irrigation can be used by farmers in the Savannah region, in Brong-Ahafo region, in Oti, the northern part of Oti, the northern part of Brong-Ahafo, and Upper West. So it would inure to the benefits of 7 regions, but all other 6 regions will be beneficiaries of the displacement that will occur in Upper East region. So it's a massive project. The initial pronouncement is that it will turn the north around. It is not going to turn only the north around. It's going to turn 7 regions around. And the impact is huge. It's beyond just here. And even then there are additional flows that would go as far as to the bigger dams like Akosombo and so on and so forth. So it is as big as that. Since independence, it was very clear that it's a project on the drawing board that must happen. So it's not that it's new and therefore people are wondering whether it should or it shouldn't. I think it should, and it's getting too late to be realized. But whatever happens, I believe strongly that anybody who wants to make an impact on agriculture, and now also energy and the others, fishing and all that, even lake transport, livestock development, because you can do ranches along the Eni awuti ye aya akane chancellor Edinburgh University for Development Studies Professor David Miller ene na wote ye no na ba Facebook no so a video ne da so a obetima nya bi na wahwe na eja wo so ahun sima do a ye kan nyina na hu video so ahodo a ese won so utumi bo wani akwahoma wo mu ye nto anyumre no sia kase bo no eso a na ye ko asante mantam na ena awia yi ye pram to breka kase bo so ya to ne din esa agemensam eso no ana ye bo mo amane se Ghana sinitwani a ne din ade Kwadwo cancer lewen enam akwanhia wonya ye na wotwetwa mo be nam so akwadaketo bobo nsem finhia miensa na yawo enam so hia ne kwafri kwa mu wo no aposifo a wonom ewo manhia eye divisional police command no wo mo atima kwa kwachi Kwadwo cancer me no kase wo mo dan kwa kopiem ewo court na ba ti se eye no miensa anumre ye mu no ana eye asokore mampon district court ekwa asetina na court wa hye se Kwadwo cancer lewen yema ni bail le momu no 50,000 Ghana cedis tete no 500 million ade emfa ntu ne tiri so na ebre bia nso akoto yan no yensan emfa no emra na ene wo be Kwadwo cancer yede ne kopie mu ewo eye court ho no wo ba ye Facebook no so a ene Kwadwo cancer ne yede ne ba ene se wo bogom anie wo bugum anie wo bugum anie anopare yede ne ko no na wati hwiche mu na mom anwumre yede ne free court wa yede ne pie no Chese eyi chef ema net ya wo mode hye wo muti achikosua
ewo kitchen ebi butu niti ana nose mask no so ebi butu na no ana de ehya ne kon no minimum ada ebia ne kon so ya ne ya enu bi nso ehya ne kon na wo bra court tenase wotie nsam ne kakra ebia nkrata mu no eye kwadu akese mienu ana yede abokodwo nkansa de edi nkan eye dangerous driving ana de etoso mienu eye negligence na ne nyina mu no ene se kwakodwo nkansa fa so wotwi ka no entwa yie baako sei tese enya akono se nka ye nsa na nso ne nyina mu no eye se kwadobofo prosecution team no wo mo edit court na nim se wo mo ebesra court no pa se ye makodwo nkansa bill na wo mo enti ne enye ehwehwemu esafata se ne be ya ebra esemu no se court ehia asem no a wo mo fra wo nom kwadobofo no wo mo etimanya nkomopa bi na wo mo edi abakort no na wo bra prosecution ne kasa no eyade se court no so agitu mu ne nyina so ne se kwadwo enkansa no eyade se na pomden enhyeda ensisi so papa me no kasai se de ohu wo Facebook no so no me nua kwadwo ana kire sa ade se ne ko a ene ewo gba kokompe akrobogya ne nsa eda police ni komu a yede no eba no eno ntire nyina mu no court no gina so kase ye nua kwadwo nkansa sabre wono so na pomden no enkon kan nti no said ye eye prosecution team na ka no yenya ne sa pepepe na wobra court no etenase no maami a wogina mu ese lawyer edema kwadwo nkansa eye Margaret Ejetwum wodi tudwa ekire mu se said ye Ghana fo nyina hunu no kan kwansia de etimisi na wa ba wadwe se wampra no mpo no wapra enu nti ohunu se ne client no wapra kese a de dimu akotene pa no eye internal bleeding enu nti no obesere court pass se sia no a yama kwadwo nkansa eye bill no wombehwe na afi ne client no yedna sa akopiem ewa ya sabia se de be ya ne ho etono a na se bere bia nso court hian no yetimi esade no aba na kwadwo nkansa eye obi a yebeka se wagidi ye papa enu nti wobra court no ema ne bail no ayemsihie bia ne ho no mo eba yese bia wakina bi anana de tie kwadwo nkansa ebetu pia fadan adwane enu nti enya de se ne passport okura no court no etimeji ye free se kwadwo nkansa eye obi a wo ye popular nte no court no ema ne bail se wonko na mmom adansefo mienu a oboni kan se two sureties ana won fanta to na 50,000 Ghana cedis se wo dwane de ana kire se kowa ni kowa dobewo anobewo enu nti wobra apolisifoɔ no esa ma no so a yedi ne epie montre so na court ka se ne court rise ema asokore mampon district court no wo so de ye court ehwe ni musa bosome ne da to so aduonu enson mechira 27th of June 2024 ye mo no yensan fa kwadwo nkansa emra court biem na de Ghana mra be ka akere no emra no etimi aka akere no a wo ba yen Facebook no so a kwadwo enkansa Lewin was a domicile healing considering Kenny Miyoyo kwadwo oko ntu nua kwadwo na wo ba kokko mpe bai me nua wa yemre wa yemre kwadwo nkansa se wa ye pepres kora oko musu wa gopa na me wura ho ama no efi se we menim se wanka bia nhyem ene koba ne sa de nam so wo mi se enfom so kora ba ye kora na de aduro no ono aso de bi betu ne hofo because wo hwe se de ene me koso ono ananka nyese ni wo pe ne ho ano nti ye nyina de be ye afutu ama ye ho ayi dada kedi wonyu wo se de mpa me ho ani o enti ebusuan ba ye Facebook no so a eba se anasa posifo no so ye course akese ho posi ni ko bi odi twa mu nyasem kuma wonya ko bi anso nyase aza police ni ko ni aza nyasem kuma akura enti oba ye Facebook no so akwadwo nkansa Lewin wo bra court man ni bail no ana yede no eba no nti kwadwo ye mre ono ankasa no unse hwe ni dwumedi a wodi a so yesi ni twani no onimni ma bia ni so pa enti aba ni say nsu de chese wamana ye fekeke na pa esi ni ade me ame boga kwadwo ye smart kwadwo ye smart se uko social media no so obviously we dey miracle from acting na kwadwo nkansa ye ebi mo kura try say a country called Ghana no and what I say a premier or hono oh yes because kwadwo nkansa no se bio wonya akwanhia akura no wotimi ya no tse se bi yarefo wotimi eye style bi bi wotimi ya ne ho akokura won mu say asaba se de na kire se de dia magana fo kasa de nyina ye se de ono ma de akwanhia si ya wo pre ne ho e call ne program na se na de chinye bio o se akogina so da mu
ene adum chedua ekobbo mu wo hono magese ne pada ye tuhura ne ho nya pada ka na ene wo bogum sa no ha na maga na fo da oto ne kakra se bia ya acting aha se de dwumadi ne tie na so ni bi na ye bia na ye huru anso bia na wo bro ti ye be hwem ko ye se be hwem na ye be sere mpa ba ma no twede ya mpa Nyankopon ohunu mobbo na so ne ho mfa no se de ye hunu ne de Nyankopon sa ne yade no manu nyina na se we nya mpa bo o se ada e hu mo yade o da bi ne se Nyankopon tumi ade nyina sa na ba bo na o masa a doctor for ho yede se doctor for ne ye ma fam de o da bi isi mo ma Nyankopon dwuma ye too much we anya mpa ye mati kokoniwa o se me bo mpa me kuru na wu awa bere champon ho akọ yes enipa Nyankopon na mani mpa nim de mani de saya o Kwadwo enya mpa ye obi anya accident ye ya asabia enu ntina ye man be yanka so onko bosom so yanka so onko sofo ho ye se onko hospital na de we mpa ye be me no ya adwen wo de wo kan enti jade wo kan nanso na obi a wo ni gidie ntini se obi so de gidie ba somtwe wo gidie ni sai me gidie na maka no enti me ya bosomsum ni ana me ya bosomsum ni sai wo so gidie no me gidie ni sai wo gidie ni sai aya doctor for na betumi asa na yade enya bible na ka sa mu ni duaba na mfa ha na sai yade na we empire we are the tons na ya na tiefo na ombe ajaja ma oh masa accident na zie ye hia tons Kwadwo ye hia tons yen ka set tons nanso bible ne say Nyankopon tumi ade nyina ye enya we yi bia na ye himbia DLFM himbia da bi o ti say bia they say mess we ya wo bushe mu ya madam obushe bi se ne se twa so wo bushe mu se ebitwi no a empire dididodo ebitwi no ne ye okay afi na me ya te wa that's what say on se baya ya che eden enti kofie se wa ni die na se twi no a empire dididodo se dididodo no koba sa na na me kire wo se ya de ne kopie mu asopedi sa doctor fo nyina no so a a doctor fo no be o mafom de ba nyame nimu a enkwesi aga enti me gidie no enti wo su gidie de na waka no wo gidie no mo ha mate vedase na mo be obaba mu na ye so ba be clarify ne mama ye to aso ye to aka se bo so ne ye bo e de awura mu e wo fifi mantem ne nkonko gira mo e wa wotu senya east abato mpesu aso na honom na ndo ada enya asam ketu afata wani ensase ye kacha wani ye mehebe dani e de ma awutu senya east eye mavis hawa kumsin ono wankasa na doba atu kumsin ndo ada enya asam kuma enya asam kuma kra je se e kwaje ta e mbotem honom a na enya asam kuma kra na nyina ne se ukopie mu awutu senya east abato mpetu aso na ese honom no na eye voter air transfer exercise na ekoso na ne agete ekobbo eche so mpotem honom enti ne ba eye ato kumsin ohwa na wate so ne onkopie mpotem honom efri se adam boa chese o ma wo mode aboa peso mpotem agesa nyase mekuma kwa ne senti no ofo na ni nkona nkwa boa na dwumadie na dwobro ntumi ma na okopie mo honom na chese ne nyase mekuma endi se ma yoko ma na chire mu akoboa boa doma na o ma yam pipia ma yoko ne ma na ne wo mbeto sha mo so ne aso tropa mpotem hono endura na nyase mekuma akra na no na enkare beto dwase mla pinten kwa so na ne ya twe se kan fa tie ne atukumsin ne kokuze se so ya de wo na ne moja tu na nyase mekuma na ne ye pega ne kwato 37 minute hospital make say oguso a ode ayarhwe na no na ni si maburu no e kire mu a asem we si ye no atete NDC maburu ni bia so mo mpotem honom o mo mpo kire mu a kese NDC organizer edema agutu senya east eya abato mpesu aso no ne din ade asma yesi make say Ghana police abesefo a kire de ne ayire ne pa echa se papai bra wo bra pojifo aka kire na nyase mekuma na no ena communication officer edema NDC amanyoko no ewa wutu senya east abato mpesu aso eya dilali eya sawapo okosa o kire mu say wohwe Ghana police abesefo dwumodi a omudi na nyame anim nukrani omo ya selective anamo omu tu na wo ya hwe anim afri say wohwe kwan ya fa so basabasa ye no esi mpotem honom no eye MPP amanyoko ne ma na di ka sha ase yakobbo aso Trump mpotem honom ema omo so ho ye den kwato sha omo se ne mo mfa nche omo krom ko sibiri om papa na o kire mu se e ba se ntokwasi afanu mienu ntem no mu nyina ya fom so a ya cha ba akopa na se ko ba ne se na se hwe animu e ya bam okasa na o sa kire mu se 2020 maybe sa okumsi na oye ma se badwane ade ma wutu senya east okotwe tuo ye empotem hono ma na nya asem kuma na so nyina chi Ghana police abesefo antumi anche no wa nyina kire mu se na de akwaso no Ghana police abesefo no hwehwani mu na ekwaso ne senti de akwaso mo kasa mote ase na omonte ase ne enkopema ochena ne senti no o ma chechi embi ama yoko ne ma bisu mfa nka won se be betimi aboa na mra no eye adwuma pepe okasa no emu nkire mu ni
only the leader of the pack. That is ridiculous. Told by who? One of the culture. MPP of version of that's their version of the story. It's almost man. I'm giving you a to the extent say all running for the DLFM. See, when we ask my video now, exactly. I'm more J2. On a police for more J2. On ask man. I'm not born in a video. Exactly. And then an MPP for I'm not racist. Only the ask man. I'm more chasing you for bush or show be fear. I'm more good than I'm more than say the more that advice or more do not go. And then more claim say on ask man a stable madam may become a commission. And let's be honest to ourselves as a country. Now, Ghana Police Service, a section of this, there should no one. This country is not ruled by the so-called order from above. Ghana, and yet order from above is ruling Ghana. Ghana is ruled by the dictates of the Constitution of the Republic of Ghana. The Constitution of Ghana is who is police for? I say because he was a leader of the NDC who was present during the clash, and for that matter, that became the basis of our arrest. But MPP are not your constituency secretary. No one can granting interview or ultimate he's working free. Any out ye oyo opinion on the enkitahudie so edema endis amayuko no eno no nkura bata awutu senya east eno achi ena bibia amayuko no ma na echire mu asa nsema hodo a endis for ka kan potem hodo mo no ne kura ba mpo ni mafiri se endis for na kasa ena kwato ede hye eye atokumsin mevisawa kumsin ne bai so ebo no ede se kan wo no kan ne senti sans ma do e koso Ghana Police Service wa chi wo no ma eno no ne senti NC for no enya de mo keka ka no. This morning around 4:30 there about we had a call to the effect that there's a misunderstanding regarding the sitting arrangement at the registration center, which compel us to rush to the scene. In fact, my good friend and brother Atukumsi got here even before I did, and so he called me to the effect that the misunderstanding is escalating situation, and so we should hurry up and get here. And so I asked him what really is the issue, and according to him, when he got here, he realized that the NDC have decided more or less to do what they have planned. And what is that which they have planned? Their plan is that because they are unable to bring out people to come and do the transfer, they are going to frustrate the process. Because before this incident, we had picked intelligence to the effect that they want to attack us. So yesterday, we were not surprised that the divisional police commander came here and ordered that all chairs must be parked and that people must not be allowed to queue in the night. So we all left. Any awuti ye MPP amanyoko ni ma wanom executive members ewo awutu senya east abato mpesu aso no ene awuti ye yanto anwumre no siaka sebo no so ewo DLFM 106.9 eswa na wahempon awatia baanwa so ese ga manche ene ni din de pa ye fe ne kin taki teku churu woto so emienu wohene ana akasa wohene wonkwaso wate na wahine na akase wokyere mu a wose omai Ghana sese mprempren wo mu yi wo mai ahokyere kese wo mu pa na ade ba ko a wote ye ama ne hodwiri no ene eye former minister for sanitation me ame wa fa Cecilia Brapa ebeto odwa se wa hyehyɛ dollars eda so a esinise bio empanifo sumye woda so se tofo ene atofo na no ana wahine ekasa na wokyerem se obi bia no a sabre ya wo man kwa ahokyere mu yi wo be na adwen se wo wa ba mu nti wo hyehyɛ sika wo sika gudam ama o man na bre o man ne mu nipa kwa ahokyere mu no yewura ayekin takite kuchuru a woto so mienu kyerem se sai nipa no so wo gina ba bia ka se wo do Ghana mu nsiri ne hu wo kyerem se ampani ne nuani ampa se wo man ye de tumi ase obi nsa na nipa ne ba ye no wo de tumi ne se wo besom wo man na se wi akire no wade tumi no asesa Ghana sika nyina kogu ne dem a wo ka ne plane enye plane fa sai nipa no de ka ne se patriotism o man hodo wo se sai nipa no woni bi e ba ne sa no asan krofo sa no eni kwan kura se mo akwanya mpo se wo medi wo man anim wo kire mu a wo se ne se wotisi mu antre so a e ma ne mema obi abre Ghana fo mabunu eni ni so ade hunu bia biem ana arehye mo bia nso ni wo se wo man e mabunu daache ebetima yeye eno nti wokyere mu a eye ne yapa se wote sa se wo bi wa ba mu ne watima se sika na eguni dem e wa bra wo man ebre na nso se ni party aso dem eno wakasa na wokyerem se so my Ghana betima yeye a eye wodo ahofama a ye de besum nipa eno ana betima kwaso na mom se wakoma mu eyetum
nanso obegye nipa do mu a wotere se wodo man de wo se nipa no ya se obese afiri se ye de wodo ahofama ene akukoduro anasom man na mom se de tumi ma wo a ye mfa ni wo man bone a etesa yewura gamanche ken takite kuturu a wotosomienu wakasa no emunsem ne a whole holistic approach to this year's election. The clergy must be committed. The clergy must be most committed. The Muslim clerics, the chief imam, and all the Muslim groups that we have in Ghana. This is a whole. This is not politics. This is not a one-man show. This is something that the National House of Chiefs must be committed to. The Regional House of Chiefs, the Traditional Peace Council. We have to be committed to this peace. And I have started, I say, peace and unity ahead of 2024 elections. Because we cannot have havoc. Because, of course, I don't want to be displaced. And this is where it's going to happen, if there's anything at all. You understand what I mean? Of course, it will not happen in the north. It is here, the capital. So I have to start early to make sure that I create that awareness, to make sure that my voice reaches high, that I bring to the attention of the National House of Chiefs that they have a commitment. Enti anyway no gamanche ne din the king taki teku churu a wotosomienu ana wo kire se de akoso no nti wobesre obi bia okan bia wo mu se ahokire na ba na ma obi emfa ehu nkomre kase na wonkodi atuturu asem enu nti wobesre mpanimfo obi bia okan bia wo mu se yemfiti ne ya ne asomdwe hu dawuro se de baya asomdwe bekoso a atra Ghana wo hene ana akasa no Kwadwo wahona kasa na na kasa ese Ghana for efa na de hia sem efiri se that's right abana ye ba betro no se jabo mu se kew ombedwane ajaye o se de bia ye tena ha ye ka hia getaw omu nyina be firi kuro mu akọ na naso se wompese obetena nkra mu mantem hanom na ye Ghana nyina ana eye na asase so sa wona me ba bitie wohene wonkwa so na hinkuro ni ndi obesere yisi na afia manyeku awodo aka ne nyina nso momoden sense hyeya eya asomdwan hyeya o man Ghana mu ne yemmo ho ban mo a mo ya mudidi de manyeku achi a ye ka frɛ mai jambom ne mo atwese kan ne grante no sabe munyi nkwa achiri sabe pa monyene nkwa achiri bizo mana yati mu no enya mudia o Ghana man ye nyina ya dia edizo bi da afro kwakotwe sekan kotwa obi aso na kotwa wi a ne se ja toma ono nipa na osmo no beko ne beka me no mienu okuruma sei kodwenko yamrenti yakwa yanim Pentecost honhom na ba me na me ka kire wo yakwa yanim na yeto akase ebo no so a ne yaba edi awremu franka twini edema ndis aba yokro no Dramani Mahama wakasa kire mu ase amekasa yi na ni abre pasa Ghana akonwa na dada ho de se de tie bia 2024 ne de obaba yema mpani pa ne senti 2020 nim ohyebo ede to Ghana fo nyina nim sa wore ma titiriu okada e omudwumadi omudie fa Ghana de de tena so emna na traffic ese o man betumi aboa pa aba ma legalize se de be beboa na okada fo atuma nya adwuma ya ne senti sans ma wo do okan ne so 2024 manifesto ni mu nso ebom twintwan ne senti said your can only have mother, but you know when you say Kada for better me abom or man so. The Sikasam at Imagina Brani. Sabe Ghana this year be a quam eku or monosono, or my Manuel Biani edding. No Kazan was saying, maybe I would be one more pampa or my mono. Just I can't to me, Okogyeabour Ocran Nhyiraba, MiPROMO, Yami Kwadwo and Chibo dear winning potem baby or much I say. Can't to me go, I do a cat that pet. And when you answer to me, I say to me, but Ghana for this year, baby, I can't to me so. But my motto, no matter the treasure, bet me a bois, Namwa Tomo, Namno Casano, and Munchi Muni. Your manifesto mu, your trogu, or pefe, say, Senyame Adoma, your bar, your belly legalize Okada. Na your kotu abano, 2 mina ambedi and some, and Timmy ambaso. Me jina shaman ha, meaning 16 regions in a association. Na can say, Okada for you na embesha wa shama ha anko bi enya kwan po nante e wo kroma enso mo amabe me famo so na me de sa akwenye yi aka kire mo union say what regions ho nyina say from a shaman may declare say 2024 manifesto ye dey try to mubium say ye ba ye be legalize Okada Edwachi no ampering that Dramani Mahama esa ka so
hwe manga na ye wom no betoto asrada okada for momoden se obo no homoden legalize de ma wono manhyehyia wodo a efa eye ekwan so kwese dwumadi ehunu munni so se be ya beboa den kwanhyia basa enkosisi ewo se emra eda kwan go bia musumudi so ebi se nipa wode na atena wechi no ono so owo ma owo kunu owo yere enti ni safety ehia o mo adwuma ho hia pa enti mesremo say ye ban ye regulate ya ni legalize ya ye be pese ye no mo be ye ba ko na mo so mo check mo ho mo members a omo ni mbra no so no mo atwe omo aso eni a woti ye eye Franka Twini ono kure ya no yo mampeni dada John Dramani Mahama no tu Franka de ND Samanyuku ne na woti ye eno achi na president Edma Okada Riders Mohammed Tijani onso kopia odwumadi na ase na ono so ekasa odwumadi na ase. Our president, incoming president, talk about Okada. This year, the same thing repeat about Okada. And we want the president to be aware, the incoming president to be aware that, inshallah, we also want you to know that we are ready. If he can go legal Okada for us there, we are also ready, going back 24/7. Oti ye president Edma Okada Riders Mohammed Tijani. Yentu anyumre no nsiaka se bono eso. Na ye kwa electoral commission wono matena ye mena wo kasa electoral commission e de won na 10 na pie montreso na won ya electoral commission wode ama eye ne officers ne nyina no ene se eye vote transfer exercise na ekoso no officers ne hwe ana wo mo ama kwan ama NPP NDC anasa amanyokuo bia no agent no hunu de wo mo eye no emu wo tire mu adwumadie na wo mo de no enye party asem ana mepacho wadanye MPP asem ana enye NDC asem enu nti officers ne nyina no ehwe yie se edwumadie na ekoso no se obi ba so ye NPP agent a hwe na wo mo ama ne kwan ama wo mo ahwem sada nso ana so obi ba so ye NDC agent nso a hwe na wo mo ama ne kwan ama wo mo amaji amoso efiri se vote transfer process na ekoso no enye party agent bi asede eye isi fo nkwadia enu nti parties no mo nyina nchen wobra ye ma mejina do ko mesa wakasa no munsem ne. I think what the commission did was to correct the figures and to inform the general public that some changes had been made within the team that were developing these data. And whilst I do not hold brief for the team because they were relying on Coral Draw to come up with these pie charts and graphs and so on, that they were doing this manually. And so what we have done is to go back to the drawing board and use Excel. And so we may not have those colorful, graphs, and the focus should not be on that because the application that was being used was not able to do accurate tabulations. Enti yama meje na doko emensa wono ene dwamtrani a electoral commission wadano na watchre se vote transfer no political party bia agent eni to me se okase mama hwemu ansa wose dabi mo yina nchan na sa agina sie wei ana director of elections edema ND Samanyuku no Dr. Edward Omanebo ama echirem se easy we dia dabraka enkoyie kura. Please stay around peacefully but make sure nobody who does not live within your place or who has not lived there for more than 12 months is allowed to gentleman who is working for the Electoral Commission of Ghana. He says that he has received a memo from the Electoral Commission. Which memo says he shouldn't allow agents of political parties to observe the transfer process. This directive is not found in any electoral law, not found in CI 91 as amended by CI 126. Not found in CI 127. It's not found in any electoral law. So why would they be implementing a directive? And how he turns his eye, he's going to break his neck. Focus your camera on him. He's going to break his neck. If he has nothing to hide, he should turn and face the camera. So I told him that if you are ready to implement this, then it means that if the EC directs you to cheat for the MPP, you will. Because what you are implementing frowns upon transparency. Enti anyway so Dr. Edward Omanebo ama wono an wo director of elections dema ND Samanyuku na watchre se electoral commission epese ehunu transparency eba vote transfer exercise no mu a adenti ana wo se party agent no eni akwanya se wo modo mo ho ebewura mu emu nsam ene no apaka GH atrase ma yen cross over na yen kofa go pramaso nsam emra ye wi a ye de sofa na yen nsuo sofa no
ebeto am so yeba sisi a DL News. Abusia yensa mo bibiala jon emo bibiala kwa bamfambra DL 106.9 FM kasa video so ene dwade nwumre no nsia kasa ebo somre wiedu sa gudio mun sama woso aya boabo no abusia ye gibre ne yede down na hu ne ekọ ene ne ba ewa gudium ensam pi na egu yam pronso yede ba Ghana gudium nsam a and of course nkrofon kroso de latest any exclusives no ya boabo ne nyina no abusia ene nwumre ye ba ne yede abedown mi amede nsam ne ba na edi ameje so no eya yesu anode hye apakan GH the blessed king tantam so a minsi from na mention nsam na say emfam fifie emfam ade mention say emfam fi imane football na abusia na otwe adi anim de imane football no emu ba hye pa esane say FA Cup final no eba so sanso na champion of champions no eba so na uram our University of Ghana Sports Stadium on the 8th June ebo anwumre no na na omo FA Cup final no ebeba so police ladies any army ladies ene ede ebebo ani na omo bo FA Cup man final ni wia ebo anwumre no nsonso a na ampemda kwa ladies ene hazakes ladies nso was same venue University of Ghana Sports Stadium no omo the champion of champion no ede abo ani ni ahwe ni obeje mba ni league no na de watumi akogire mu ewo women's CAF Champions League ma ye de won some ede amao yenra mu wo mema football mu dia yen hyase emfanfi division eye 1 na wura division 1 zone 1 no abana wie inti yenya champion a oji zone 1 edisi na so ene eye zone 1B no edisi na so na me no kase se enetie Techima Heroes omo ne young apostles ena omo de eye champion of champions no ede ekwakobo ani inti se Techima Heroes ana young apostles ni a obewi no ono no be qualify afi eye division 1 abegire mu ewo Ghana Premier League ma ye de ewonsam edema na sa game no ebekoso 4th June 2024 which is ochina ewo Accra Sports Stadium 3 p.m. and sa game no ebekoso a ye de wonsam area to anim na otwe yenra mu ewo zone 2 and zone 3 no na match day 29 na ba so result no yemfa to anim dia was zone 2 no say ene etie ni wadi biase 2 Asekem 0 Baseke Holy Stars 1 Kim Faisal 0 Elimina Sharks air 4 Park Academy 3 Mysterious Dross any Rose Park radio ene no entumi amba so esane sensuo no nyame yadomo china yede wonsam ede ebebro Future Stars eshe 2 Young Red Bulls entumi ante Sky 1 and Swedro All Blacks 0 Soccer Intellectuals 3 Seshi All Blacks 3 and Nzima Kotoko 1 Venomous Vipers 0 Uramu ewo zone 3 na match day 29 result stay na kwaye Accra Athletics 0 Okoye United 1 Kofodia Sempefi 4 Akachi All Stars 1 FC Nania 1 Kings Palace FC 3 Kotoku Royals 1 Atram Divisa Air 0 Vision FC 2 Ankuti United 1 Wawa United 2 Susubribi 0 and Anagod 0 Air Bobo Kwefren Home Stars and so 1 na mamen fan 2 anim se uram zone 3 wa ayo official Vision FC Air Michael Osekre Chief of Staff at the Ghana Football Association ni team no omo no ma qualifier next season on babebo Ghana Premier League no na mamen fan 2 anim se coach or the Vision FC a qualify at the Ghana Premier League no air former Heart of Folk assistant coach Yefen Hamza Obeno ono na or the Vision FC with 55 points aka one game there now so ometumi a qualifier on bebo Ghana Premier League no next season made one some area to him what Ghana Premier League no match day 32 now twin say ene kwaye shasu danu fiada no bobo kwa Yefen Heart of Folk echi Nations FC ebo me kam no omentimante dano memre da 2 games ene ba so Becham United eshe 1 Aduana Stars entimiante sanso na Legon Cities etanafi echi bofa kwata no ebo me kaba kwa omentimante kwasia da no result say na kwaye Asante Kotoko surprisingly no bobo kwa Yefen Great Olympics ekobo me kaba kwa omentimante insuateman etanafi ene Accra Lions equity obi ahye ne yonko ekaba akobako Brekum Chelsea 2 Royal Tamale United 0 ena Mediama 0 Heart of Lions 1 Samates 1 Babiani Gold Stars 0 ena Dinsasi 1 Bobo kwa Yefen Career United 0 League table no say NT Samates edikan 58 points league no officially now watching Samates 1996 in almost
second air season in the Ghana Premier League no Omaji League no EDSC announcement Samatters officially no we are champions of the Ghana Premier League 2023-2024 yeah don't want some Edema Stars etos me no omo 49 Mediaman toso me ensa omo 49 in the nations etos enaya omo 48 enum no Accra Lions omo 48 o hwa Asante Kotoko obehu no 10th position or 43 Hatofok at 12th position or 41 I see our teams are relegation no say at a Great Olympics almost 16th position 39 points but for Kwatano at 17th 33 and a Real Tamale United Etratwa almost 18th position our 31 pointer yeah don't want some at the amount top scorers no say at Steven Amankuna our Brekum Church wash 16 goals Steven Mukwala Desi Asante Kotoko wash 14 goals Hamza Isa our Heart Ofoka wash 13 goals yeah don't want some at the amount Nana games no Enquiries no coaches ni bi edin komo Great Olympics surprisingly no almost Asante Kotoko Kaba comment mante Orlando Wellington and a coach Edema Great Olympics or see game no omo prepare no mo ye determine and omo tumi ekwasha Asante Kotoko Kaba kwa comment mante about how determined we are. I know how preparation we have gone through before this very match. This is a match which is on top of my heart, and I'm thanking God that we came out successfully. Orlando Wellington coach the man Great Olympics and Busia Mountain and Canada Dr. Prosper Natogum coach Adema Asante Kotoko or see game no omu create chances bebre including penalty omunya Steven Mukwala ekobode touchne or say chances need omu create no mo goals no and omu ntumi nhye to connect those chances that we had especially in the first half. We had so many chances that we could have scored, including the penalty. No, Dr. Prosper Natogum at one instance or the Atuja say I cut 2 games na Ghana Premier League no abawie. Say 2 games na can say Kotoko and work very very hard. Now omu improve upon omu finishing. Say na be on bet to me ashe more goals. I think we need to work harder than we have worked, especially in this game, and especially in terms of the final phase of the game where we have to score. I think we need to be more confident in front of goal. Dr. Prosper Natogum coach Adema Asante Kotoko and Watin and Kanabusia Yamfa Fian Samanis Yamoni Till Ewamanone na Yam Fancy and our train UEFA Champions League final no eba so Bobo Kwefren Real Madrid Eche Dortmund Bome Caminoa or meant to me Ante Danny Cavaya and Vinicius Junior and Nenya 2 goals no Edema Real Madrid Intiminoka say Real Madrid energy this season UEFA Champions League na DSC now so Ayomu 15th UEFA Champions League trophy and Omagia Yadon some Edema Vinicius Junior and I'm praying for Ayin as player of the season and Jude Bellingham sono and praying for Ayin as young player of this season UEFA Champions League on some Edema team of the season no say Erekoye goalkeeper Gregor Kobel or Dortmund Danny Cavaya or Real Madrid Antonio Rudiger or Real Madrid Matt Hummels or Dortmund and Ian Matteson and so our Dortmund way and normal defenders no Okon Finfua Marcel Sabitzer or Dortmund Vitinha or Piaget or as 2 holding midfielders. Phil Foden or Man City or rings for Vinicius Junior or Real Madrid or rings for and a Jude Bellingham elbow as an number 10 or Real Madrid and a Hurricane LED the lines now. Yadon some Eddie Atwenim officially no a jabo Nhyiraba after so many years back and forth Real Madrid after the Oma confirm so officially no Oma signing French attacker 25 years of age Kylian Mbappe Lotin for the next 5 years no Real Madrid are confirm say Kylian Mbappe ebe player on free transfer no Real Madrid after the officially no Oma confirm so Oma signing Kylian Mbappe yeah the one some area to now Real Madrid team no mo shishane there ebusian team no hu Enkwala almost sounds who experience Vinicius no money idea wo Rodrigo no money idea nyina wo na Kylian Mbappe asabe count the teams na ka Europe no ni titulu ne Barcelona for Yamamudue everything next season echo Enzo Maresca officially no Chelsea are confirming so your manager on a contract until 2029 with option till 2030 almost you have 10 million pounds as a compensation at the Amatima your friend Leicester City on some no officially no Tima your friend Fenerbahce so no
Oma on Veli Jose Mourinho say oye new manager Eddie Fenerbahce on 2 years contract until 2026 ebusia yede won some Eddie ma yenyina we so na agudie mun some yede ba ne yam fancy me amede agudie mun some de ba dia meje so no yesu ano de hye Apa Kanjic the Blessed King Okogyeabour Ocran na fa sofa no etoa so efaman mera se apakan enti mame enko Ghana fo ho na me momura fiem na me Ghana fo ni nkomo ebusua enkomo ni nyina no enne se me na wo kasai eye vote transfer eguso a ekoso na electoral commission e de abeto dwa kirem se party agent bi ani akwanya se de ekoso no wo mo etimi ehwemu na eno ana NDC amadoko de atu dwa kirem se anamono a electoral commission etuo no one pese pere ye transparency any hunumu beba na eba no se eba hadwen ebusua osusu se sese isi ema parties no ehwemu ananse wenyenyi parties no emfrim se ne isi akan ya won so wo gene se na osusu se gene sie na isi agina no ewon so so bia na ye de yibusa Ghana fo 0534050199 and 0593406565. Good evening. Over. Me offer say sak what there? Over sak what there? Community 11 maminti usak. Over. NDC for Mugiabo. Over my 2 years almost send for Kwetiwa. Emo transfer no. Omo you transfer the Kwetiwa. Ya won na watie ya ntiri menu so platform no em propagate. NDC for Mugiabo. Sa do betima ka na emo ntimi enka bibia yen confirm ye. Over omo nyoma ni fi abatu ni. Na electoral commission onye na adie. Meda say good evening. Hello, good evening. Me offer se be ni. Oh, opa se Benji o. Benji friend. Tema come to 7. Bacho maminti o. Opa. Ni anu ma NDC for ye ni mo ade a ha omo. Se yisika amote ye bi. Yisika si amote ye bi. O se eya enye sine munjama electoral commissions na amunya wo adwuma. Opa den na efese anka ye bi mpo wo ho no mo hwe na se o card no pese o ya na wakọ register ebia we bi 18 no for isi office no for register ebia o ye wakọ isi office no wakọ we enye party ma so amudi amuhu dia amuma bibia nko fe yisi so ye na se me pa cha oba no ama wa asem na ye snap na obi nso abem ye ni nkomo. Good evening. Good evening Okogyeabour. Me pa cha odin de self friend me friend. Yes, David, me friend Botema. David maminti o. Me pa cha isi for no omo kwan so anu no. Se intokwa be ba ho dia omo kwan so anu no. Okay. Me da se papa. Maminti o, good evening. Good evening, Ofa. Me pa cha odin de self friend me friend. But you can do me kata to ko down so man. Maminti o, do. Ofa me say we bibia ni so mbie bi na obi ehu na ekwe. Then the debate, what is this? We are so big. My debate, I said, do say we not go. Not gonna phone to the as a matter. No, then the big Ghana for. Until who is saying GD and Tinka, Emo be a himby. No, be on to the because we don't know. I don't know where it's at. Okay. Ghana, why? Okay, me that say a chair atomic hotel for you now. Good evening. Good evening, Ofa. Me patcho would need the send out from me friend. Your friend King, me friend Madina. Maminti okay. What offer? What more show my consider? Opposition in a for man said they be beyond person of him. I could see then. Oh, only you see no me my doing pamcho. That's it. Men so me that say good evening. Evening. Me patcho would need the self from me friend. The flip pong. Maminti o. Let get Okogyeabour de bia be task force me nyam. And na de wanyame. And na me nyam pa. Me amon komo. Me tia no atiefo. Atiefo ajoso. Ye yi and one no. Ye be to aba obi ye transfer. There be o enye se bia de ne dwene se e bia so me send this for katasa. Na de se bia da bi o mu seda o mu so mu nya vote no. More no parliamentary side no ana more place mo betwi ye we kekakura na nkwala no tro mo munya 18 years so no me see ye
Eti yisi say they are not kwanso. Medas senior Medas good evening. Good evening. O dey dey self frame friend. Ochire ni agona inkum. Maminti o ochire. Ya menka wache. On so. Na wofa nti ebesi da bempa na Ghana. Yini yantiasi we bisa. Na transfer so ever so say party agent kuja. Na so akwakọ yen tokwa na de. Why transfer wo go yi si no na no we say one party. Nti we wu hia. We that why transfer we say am na party agent for moko waste time. Masa inibu aba wo yen na wo yen ni sa me enkoyin. Meda say ya aguna inkum for good evening. Ofa good evening. Me ofa asebe ni e. Ofa 499 make us free to my west. Amansi e pemre. Ofa mi ami ni. Maminti te ba ko pe. Maminti me ofa ase. Ofa mesle na mebisa. Yen na ye Ghana me gidi se enye ne first time ye saadi bi ni. Enti me bisa se ne din kan na ya ye no na ye biem em wo bi hwa na. So ye mimu mo bi hwa adan na de ye pede se ye behe. Na so ye biem so na nei ye se ye mimu a ye besre enchechire mu nya den emra. Na party mienu no obia nte na ho afi. Fi se bi ya koye se ten bia na party ba ko bi ye kana kasabo ayeden aseni yem. Sa amemene mfi ana wode nam enti bibi ni a na eja ofa anhwe ya na akofa mente me ho ase aba nti ebesre ya ye we be empen bebre nya afi ni ye be ye we enti ntiche mu nkoma party fo ni mienu nyina na asumdie mra Ghana fi se asum mienu ko a glass na e wo from no ye ne ebre Meda say good evening. Good evening. Me ofa asebe ni na ofre me friend. Mpacha wo fa se abeku ni ifre fitana. Maminti o abeku. Wo fa mpacha wo. Epede mi se yishi de obema kwama agent no omo aba station ho ana. Na se obema kwama ho aba izire be na oye de. Another oye man de agent bo fuja orokodo. Nya shi ni yebe ya aziwo yibi. Nti na mi o hwe ni ye. Na asam mbagana. Menso medase papa enti abusuaminti mi emfa afrefo no ebiem se wo frɛ na manfa na wabomɔden de akyɛ me pa afre se empanisi wutwa ekwan akwakwoti wa aduro no obi nso adura na wutwa tugo no kase bɔ no yɛde besi na emoma se da bia wo hono mu akan ho nwumre yi na yɛmfa ema Sandish Sam's Consort wɔ travel and tour agency a yɛboa Ghana ene edom ne mpempem ema mutu kwan ewa bra kwantuo no so akwansidie bi ne ho no mu a ebeba mu kama pa ene smooth one ne de wakwa koduru enu ntisa wo pe eye UK visa wo pe Canada visa anase United Arab Emirates Dubai visa na wo de wani akirem ewo Sandish Sam's Consort na bibia nso atima konkane wo botae ne se wo bekwa koya adwuma ewa abrochiri wo botae ne se wo bekwa akosua de school education ewa abrochiri anase bia wanya obi a wato nkra ana pesa call for visiting ana wankasa ukɔ wani so ade wa brotira won kra ta asɛm ne nyina no me pato ye prekese gya na du a ye fiti kwoti a ehudi afiefiem ye fa yan Sandish Sam's Consort ba mode so no mo ebedi enkomo wono mo kira kwan enye yira kwan kra ofanko barrier asofan wo ben Wise Park Hotel ba mode so be frɛ wo number we anopawia na nwumre nyira no wo mo ebeje so 0244 291 546 0244 291 546 email no samuelousu626@gmail.com wo fra won mo a bibia betimi akọ enkanem wo ba wo mra ne se Sandish Sam's Consort a wo je so se connecting dreams with opportunities ebusia won no ene adwumako a ene adwumre wabọ ya dontrema ensam no ye de ebaye na champion Kofi Taylor ana de ko Facebook no so ma wonya bi hweye mo so amode mo message ba na ye ntimi ankan ne nyina mo fa ncha yen na besa na watwini ye network no menimu ada enyina so ye telecommunication networks yi service mo ha yo mo de mo ye kwaka boy na nso ne nyina ye entidache bia no abusua atutomu a wo hu ye beka mo message ne nyina ma mo pepepe
na kasebo no so atimi aye kama yeso a ye de dwompa ebetoa wo so DJ Afiba ene wasi wo pela nem ai wo de dwompa ebetoa wo so pa we no eye awoso section kama enti yeso a enti uni enfri ha manna ha ya eye DLFM 106.9 akenkan fo mienu edia mejeso eye Gangster Katia meite nkura Minister of Penny Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se anwumre yi ama mo nyina mo eni ti a wo gyen oboja DL News.